दबून दबून चल वर्गावरी तुझीच्या रवणीला अडकवली जीवनाला बंधन घालवली तुलीच्या रवणीला अडकवली जीवनाला बंधन घालवली डरायचं नाही आता डरायचं नाही डरायचं नाही आता डरायचं नाही अरे नुबाय कशाला One important aspect of the village health workers' role is to ensure antenatal follow-up in her village. This teaching video will review the elements of a good antenatal visit. माझं नाव आशा, माझं गाव खांडवी आणि हे माझं पहिलंच बाळ आहे. आता माझे 9 महिने पूर्ण झालेत. पुष्पा मावशीने आमच्या गावच्या माझ्या सगळ्या तपासण्या केल्यात. माझं सगळं नॉर्मल आहे, सगळं चांगलं आहे. त्याच्यामुळं मला बाळातपणाची काहीच काळजी वाटत नाही आणि माझं बाळातपण पण चांगलं होईल. आणि मला उलट असं झालं आहे सगळं चांगलं असल्यामुळं मला काहीच काळजी वाटत नाही. उलट आनंद होतो की मी पटकन कधी डिलिव्हरी होईल, माझं बाळ कधी मला बघायला भेटेल. आणि मला आणि माझ्या घरच्यांना पण मला नवऱ्याला पण बाळाची खूप आवड आहे. त्याच्यामुळं मला काहीच काळजी वाटत नाही. We will now review the elements of a complete antenatal visit. First, make sure you have the material you will need: a scale, a urine test kit, a blood pressure machine, and a fetoscope. Don't forget to bring a pen and your follow-up booklet to keep track of important information. आशा आशा मावशी काव काय करते काय नाही आवडते काम या घरात. माझं नाव पुष्पा आहे, माझं गाव खांडवी आहे. तर मग मी आशाला पहिल्या 7 महिन्याला भेटत होते. आता 7, 8, 9 हे 3 महिने मी तिला आठवड्याला भेटते. तर मग कशी भेटते? मग तिची तपासणी करते. कोणची तपासणी करते? वजन घेते, BP घेते, तिच्या पोटाच्या आकारावरून पाहते, तिच्या रक्तात बघते किती हे ती, तिची लघवी तपासते. पण मला अशी खात्री तिचे सारंच व्यवस्थित आहे. ते व्यवस्थित 100% नॉर्मल बाळंतीण होईल. तिचं होणारे अपत्य 3 किलोचं होईल. मला खात्री आहे ती चांगलं होणार आहे, निरोगी होणार आहे, चांगलं व्यवस्थित होणार आहे. तिच्या घरच्यांना सुद्धा आनंद आहे, मला सुद्धा आनंद आहे, तिच्या आजीला पण आनंद आहे. ती होणारं बाळ चांगलंच होणार आहे. मी तिची काळजी घेतली. Before you start your follow-up, make sure you wash your hands carefully. A good hand wash should last for 1 full minute. Make sure not to forget the nails, the junction of your fingers, and your forearms. This is a very simple measure to assure hygiene and to protect your patient. A complete antenatal visit is done in 14 steps. Remember them carefully. Checking for protein in the urine, checking for sugar in the urine, checking the weight, monitoring blood pressure, checking for anemia signs, checking for fundal height, position of the baby, checking for fetal movement, monitoring the fetal heart rate, assessing fluid loss, inquiring about contractions, checking breast, swelling of hands and feet, and finally, the emotional well-being. We will review each element one by one. Let's move on to the first step. After greeting the mother, give her a container so she can collect a sample of urine to test for protein and sugar. 6, 7, 8. The presence of protein in urine may be an indication of an hypertension pregnancy disorder. नाही पांढरे दह्यासारखी लगेच दिसते. Sugar in the urine is an indication of uncontrolled diabetes. Diabetes during pregnancy may have serious consequences on the baby's health. Any abnormal result should be reported to the mobile health team. Hospital lab staff will simply dip a reactive strip in the urine. Blue color indicates that no sugar is present in the urine. For protein, a light green color indicates a normal result. Monitor the weight gain carefully and encourage the woman to eat healthy and nutritious food.
The weight gain should be at least 1 to 1.5 kilo a month. भरला हा वाढलं की आता वाढला तर 9वा महिना सरत आला 11 किलोने वजन वाढलं चांगलं वाढलं हा It is time to check her blood pressure. Blood pressure is an important part of the antenatal checkup. Normal blood pressure ranges from 100 to 120 over 60 to 80. Values over this may be a sign of preeclampsia, a complication that occurs during pregnancy. You should transfer any patient having a blood pressure value over 140 on 90 to Jamket Hospital. Having a good technique to measure blood pressure is a vital skill to perform a good assessment. Practice this technique often to make sure you master it perfectly. It will make it easier for you to perform it during an emergency situation. This is also a good time to check for pulse, another vital information. अगं चांगलं आहे का नॉर्मल 170 Anemia is another complication that may occur during pregnancy. अशा Anemia signs include a pale lower eyelid, a pale tongue, or a late capillary refill. Any abnormality should be investigated further. The woman may also require iron supplement. शेंगदाणे गुळ खाते असं वर पाय घे तर आपण बाळाची हालचाल पाहू तुझ्या पोटाची पोझिशन कसं काय ते पाहू कितवा महिना आहे पाहू तर हेतून ना 4 4 8 4 12 बोट बिंबीच्या सामने आले 6वा महिना असतो 4था महिना 5 6 बिंबी पशी आल्या 6 7 8 9 तर तुला आता 9 महिने पूर्ण झालेत तर आता वरचे 9 दिवस राहिलेत तर आशा तुझ्या बाळाची हालचाल पाहू तर 6 महिने तर तुझं ना 9 महिने पूर्ण झालेत वरचे 9 दिवस राहिलेत बाळ फिरत आहे व्यवस्थित चांगली हालचाल आहे बाळाची तर आता तुझा 9वा महिना संपलाय शेवटचे To assess fetal position, you have to perform an intervention called Leopold maneuver. चांगलं फिरत While your left hand feels the fundus, your right hand will grab the presenting part. You will either feel a hard head or a soft breech. Another way to make sure the fetus is doing well is by assessing the fetal movements. हालचाल करते Simply ask the mother if she feels the baby moving. You can also put your hands on the belly and feel for movement. आता तुझे 9 वर्ष It is important that the woman reports regular fetal movement every day. हालचाल करतं का Lack of movement may be indicating fetal distress. होत असते आठवड्यात Fetal heart rate should be assessed every time you do a pregnancy follow-up. मी मोजते You may use a fetoscope or a stethoscope. It is important to listen to the baby's heart rate for a full minute. Normal values should be around 120 to 160 beating per minute. Remember that fetal heart rate is telling us how the baby is doing. Low or high values that last for over a minute should be reported to Jamket medical team. Always inquire whether the mother has lost amniotic fluid, blood, or discharges. बाळ फिरत आहे Clear liquid in small or large amount may indicate that the membranes have ruptured. बाळ व्यवस्थित फिरते Loss of clear red blood is not normal and should be reported to the medical team. Always inquire about contraction pain. Small, irregular contractions are common at the end of the pregnancy. Regular, intense, and frequent contractions are an indication that the labor has started. When you do the breast and nipple exam, you can reassure the mother that the presence of milk in the milk ducts is normal during pregnancy.
It's actually a great moment to teach your patient about the importance of giving the colostrum at birth. In case of inverted nipple, you can also teach the woman how to overcome eventual breastfeeding challenges. Checking for swelling of feet is important. Important swelling of feet and an even face is one of the signs of an hypertensive pregnancy disorder called preeclampsia. अगं आशा, आता हे तुझं पहिलं बाळंतपण आहे, नवरा काय म्हणतो का, आजी काय बरी घरात बरं आहे का, व्यवस्थित आहे का? सगळं चांगले. पहिलं बाळंतपण. Finally, don't forget to inquire about emotional well-being. सांगितलंय तुम्ही आहे तर. It's a great way to show that you care about your patient. घाबरू नको, पहिलं बाळंतपण आहे. It may be the only occasion for her to voice her concerns, her fears, or problems she may face with her husband or in-laws. व्यवस्थित घाबरायचं नाही. Before you inquire about potential problems, make sure the woman is in a safe environment to talk. मला पण बोलव, मी पण आहे. Always remember to keep track of all the data that you collect in your booklet. It will allow you to notice changes in the baseline of patient and act accordingly. मी चालल्या, तुझ्या अंगावरून जायला कळा यायला लागल्या, तुम्हाला बोलले मी. Before you leave, tell the woman to advise you if anything seems abnormal, if labor starts, or if she has any questions or worries. Remember that your good work is essential for the health of your village. So continue to share what you know, practice your skills regularly, and be open to update your knowledge so you can continue to be a great asset for the health of your people. We hope you enjoyed this video and that it will help you to ensure high-quality pregnancy follow-up to all your pregnant patients. जन्मानंतर अर्ध्या तासाने द्यावे दूध बाळाला, द्यावे दूध बाळाला, दूध मातेचे करते दष्ट तानुल्या बाळाला, तानुल्या बाळाला. पत्ते सारे बाळासाठी, पत्ते सारे बाळासाठी, काळजीने पाळ ग पाळ ग, पण जन्मानंतर विड्याने कापू नको नाळ ग, पण जन्मानंतर विड्याने कापू नको नाळ.